নমস্কার। আমার কম্পিউটার ইজি এক্সপ্লেনেশন চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। আজকের ভিডিওর বিষয় 10+2 এ কম্পিউটার সায়েন্স সিবিএসই যে সিলেবাস আছে সেই সিলেবাসটার একটু ওভারভিউ আলোচনা করব। পরবর্তী ভিডিওগুলিতে সেই প্রত্যেকটা টপিকস ধরে ধরে নতুন নতুন ভিডিও বা আলোচনা করব। তো প্রথমেই আজকের এই চ্যানেলে যে 2024-25 সালের কম্পিউটার সায়েন্স 10+2 এর যে ইলেভেন ক্লাসের যে সিলেবাস আছে সেইটা আলোচনা করব। তাহলে আসুন বা এসো আমরা সেই সিলেবাসটা দেখে নিই। কম্পিউটার সায়েন্স 2024-25 ক্লাস 11, কোড নাম্বার হচ্ছে 083। এর এই সিলেবাসটা হচ্ছে সিবিএসই। এই সিলেবাসটাকে একটু আমরা ওভারভিউ করে নিই। এর প্রসপেক্টটা কোথায়? প্রথমেই আসছি লার্নিং আউটকামস। স্টুডেন্ট সুটেবল টু, মানে এই 11-এর এই সিলেবাসটা পড়ার পরে ডেভেলপ বেসিক কম্পিউটেশনাল থিঙ্কিং তারা করতে পারবে, এক্সপ্লেন অ্যান্ড ইউজ ডাটা টাইপস করতে পারবে, অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য notion of algorithm, develop a basic understanding of computer system architecture and operating system, explain cyber ethics, cyber safety and cyber crime. এরপরে আসছি understanding the value of technology in societies along with the consideration of gender and disability issue. এরপরে আসছি মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন। মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন আমাদের 70 নম্বরের পরীক্ষা, আর 30 নম্বর সম্ভবত প্র্যাকটিক্যাল। 10 নম্বর আছে কম্পিউটার সিস্টেম এবং অর্গানাইজেশন, 10 মার্কস। এর জন্য থিওরির 10টা ক্লাস, প্র্যাকটিক্যালের 10টা ক্লাস। এরপরে আসছি কম্পিউটেশনাল থিঙ্কিং এবং প্রোগ্রামিং 1, 45 মার্কসের, থিওরির 80 ক্লাস, প্র্যাকটিক্যালের 60 ক্লাস, 60 ক্লাস। সোসাইটি, ল অ্যান্ড এথিক্স 15 মার্কস, 20 থিওরি ক্লাস। টোটাল হচ্ছে 70 মার্কস, 110 থিওরি ক্লাস, প্র্যাকটিক্যালের 70 ক্লাস। এবারে আসছি ইউনিট ওয়াইজ সিলেবাস। ইউনিট 1-এ আছে কম্পিউটার সিস্টেম অ্যান্ড অর্গানাইজেশন, বেসিক কম্পিউটার অর্গানাইজেশন, ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার সিস্টেম, হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ইনপুট ডিভাইস, আউটপুট ডিভাইস, সিপিইউ, মেমোরি, primary caches and secondary, units of memory, be it bytes, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, types of software, system software, operating system, utilities, device drivers, programming tools, language translators, assembler, compiler, and interpreter, application software, operating system, OS, function of the operating system, OS, user interface, Boolean logic, not and or NAND, not XOR, not truth tables, and De Morgan's law, logic circuit. Number system, binary, octal, decimal, and hexadecimal number system. Conversion between the number systems, encoding scheme, ASCII, ISC, II, Unicode, UTF-8, UTF-32। এখানে আছে 10 মার্কস। এবারে ইউনিট 2, ইউনিট 2 এ আছে 45 মার্কস।
computational thinking and programming 1. Programming, computational thinking and programming 1. এখানে আছে introduction to problem solving, steps of problem solving, analyze the problem, developing an algorithm, coding, testing and debugging, representation of algorithm using flowcharts, pseudocode, decomposition, familiarization with the basic of Python programming, introduction to Python, features of Python, execution a simple hello world program, execution mode, interactive mode, script mode, Python character set, Python token, keywords, identifier, literal, operator, punctuator, variables, concept of one value, R value, use of comments, knowledge of data types, numbers, integers, floating point, complex, boolean, sequence, string, list, tuple, none, mapping, dictionary, mutable, immutable, data types, operators, arithmetic operators, relational operators, logical operators, assignment operators, argument, assignment operator, identity operators, is not, membership operator, in, not in, expression, statement, type conversion, and input, output, precedence of operator, expression, evaluation of an expression, type of conversion, explicit and implicit conversion, accepting data as input from the console and displaying output, errors, syntax errors, logical errors, runtime errors, flow of control, introduction, use of ident indentation, sequential flow, conditional and iterative flow, conditional statement, if else, if else if, flowchart, simple program, PG absolute value, sort three numbers, divisibility of number, iterative statement for loop, range, while loop, flowchart, break, continue statement, nested loop, suggested program, generating pattern, summation of series, finding factorials of positive number, etc. String introdu- string introduction, string operation, concatenation, repetition, membership and slicing, traversing a string using loop, built-in function, method, len, capitalization, title, lower, upper, count, find, index, end with, start with, is a number, is a alpha, is a digit, is lower, is upward, is a space, is strip, are a strip, replace, join, partition, split, এই সমস্ত ফাংশন, লিস্ট, introduction, indexing, list operation, concatenation, repetition, membership and slicing, traversing a list using loop, built-in function, method, len, list, append, extend, insert, count, index, remove, pop, reverse, sort, stored, min, max, sum, nested list, suggested program, finding the maximum, minimum, mean, numeric value stored in a list, linear search, list of members, counting of frequency, elements of a list, tuple, introduction, indexing, tuple operation, concatenation, repetition, membership, slicing, built-in function, methods, len, tuple, count, index, sort, min, max, sum, tuple assignment, nested tuple, suggested program, finding the minimum, maximum, mean value of stored in a tuple, linear search in a tuple member, counting of frequency of element in a tuple dictionary, introduction, accessing
items in a dictionary using key, mutable of a dictionary, adding a new term, modifying an existing item, traversing a dictionary, built-in function, method, len, dict, key, values, item, get, update, del, clear, from keys, copy, pop items, fault, max, mean, stored, suggested program, count, the number of times character appear in a given string using a dictionary, create a dictionary with the name of employee, their salary, and access them. Introduction to Python modules. Important module using import module and using from the statement importing math module, py, sqrt, ceiling, floor, pow, fabs, sine, cos, tan, random module, rand int, rand range, statistics module, mean, median, mode. এটা হলো পাইথনের সিলেবাস, কম্পিউটিং, থিঙ্কিং অ্যান্ড প্রোগ্রামিং। সোসাইটি অ্যান্ড ল এথিক্স, এটা হচ্ছে 3 নম্বর ইউনিট। এখানে আমরা 15 নম্বর এখানে আছে ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট, ডিজিটাল সোসাইটি অ্যান্ড নেটিজেন, নেট এটিকেটস, কমিউনিকেশন etiquettes, social media etiquettes, data protection, intellectual property right, copyright, patent, trademark, violation of IPR, intellectual property right, plagiarism, copyright infringement, trademark infringement, open source software, licensing, Creative Commons, GPL and Apache, cybercrime, definition, hacking, eavesdropping, phishing, fraud emails, ransomware, cyber troll, cyber bullying, cyber safety, safely browsing the web, identity protection, confidentiality, malware, virus, trojan, adware, e-waste management, proper disposal of used electronic gadgets, Information Technology Act, IT Act, Technology and Society, Gender and Disability issue while teaching using the computer. Practical, এটা থিওরি 70 মার্কস, এবারে প্র্যাকটিক্যালে 30 মার্কস। প্র্যাকটিক্যালে 30 মার্কসের মধ্যে ল্যাব টেস্ট 12 মার্কস, পাইথন প্রোগ্রামিং 60% লজিক প্লাস 20% ডকুমেন্টেশন প্লাস 20% কোড কোয়ালিটি, এইটা মিলে 12 নম্বর। এরপরে আসছি রিপোর্ট ফাইল প্লাস ভাইভা 10 মার্কস। রিপোর্ট ফাইলে মিনিমাম 20 পাইথন প্রোগ্রামস থাকতে হবে 7 মার্কস, আর ভাইভা ভয়েসে 3 মার্কস। প্রজেক্ট আছে 8 মার্কস, প্রজেক্ট আছে 8 মার্কস। Project that uses most of the concept that have been learned, মানে এইটা শেখার পরে। এবারে সাজেস্টেড প্র্যাকটিক্যাল লিস্ট, প্র্যাকটিক্যাল লিস্টের মধ্যে আছে ইনপুট ওয়েলকাম মেসেজ অ্যান্ড ডিসপ্লে ইট, input 2 numbers and display the larger and smaller number, input 3 numbers, display the largest smallest number, generate the following patterns using nested loops, pattern 1, pattern 2, pattern 3, while minus 6, 1 minus 6, minus 6, minus 6, এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে সিরিজগুলো আছে এরপরে আসছি ডিটারমাইন whether a number is perfect number and
Armstrong number or a palindrome. Input a number, check the number is prime or composite number, display the term Fibonacci series, compute the greatest common divisor, least common multiple of two integers, count and display the number of vowels, consonant, uppercase, lowercase character in string, input string, determine whether it is a palindrome or not, convert the case of character in a string, find the largest and smallest number in a list or tuple, input the list of numbers and swap element at the even location with the elements at the odd location, input a list or tuple elements, search a given element in the tuple, create a dictionary with roll number, name, marks, and n student in a class, display the name of student who have marks obtained 75. সাজেস্ট করছে এনসিটি টেক্সট বুক ফর কম্পিউটার সায়েন্স ক্লাস 11 এবং সাপোর্ট মেটেরিয়াল সিবিএসই ওয়েবসাইটে কিছু সাপোর্ট মেটেরিয়াল দেওয়া হবে বা এনসিটির এই বইটা পড়ার জন্য ওনারা বলছেন। তো এই হলো এটা সিলেবাস। এর প্রত্যেকটা টপিকস ধরে ধরে আমি কিছু ভিডিও আমার কম্পিউটার ইজি এক্সপ্লেনেশনে করব। তো তোমরা যদি সেটা ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট করবে আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে। তো আমি আশা করি প্রত্যেকটা টপিকস ধরে ধরে ভিডিও করে তোমাদেরকে বোঝাবো। তো আশা করি এই যে কম্পিউটার সায়েন্স ক্লাস 11-এর যে সিলেবাস ছিল এটা পুরোপুরি আমি ব্যাখ্যা করতে পেরেছি। তো আমার সঙ্গে যদি মনে হয় যে আমি তোমাদের করতে পারবো, বোঝাতে পারবো, তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার করো আর প্রত্যেকটা ভিডিও দেখার চেষ্টা করো। আশা করি কিছুটা হলেও তোমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবো। ধন্যবাদ।